இதுதான் நம்மளுடைய ஹோம்ஒர்க் இன்னைக்கு. நம்ம நேற்று வந்து இது பார்த்தோம் லாஸ்ட் லீவ்ல லிஸ்ட் பார்த்தோம். ஓகே, லிஸ்ட் பார்க்கறதுக்கு முன்னால நம்ம என்ன ஆப்ஜெக்ட்ல பார்த்தோம்? காம்ப்ளெக்ஸ் ஆப்ஜெக்ட் லிஸ்ட் பார்த்தோம், டியூபிள் பார்த்தோம், செட் பார்த்தோம், டிக்ஷனரி பார்த்தோம். ஓகே, இன்னைக்கு ப்ராபபிலி வில் கவர் ஒன்லி டியூபிள். ஸ்பெல்லிங் தப்பு, TUPLE நினைக்கிறேன். ஓகே, தமிழ் மீடியம் பிரச்சனை. ஓகே, லிஸ்ட் டியூபிள்ஸ் இது சரி, அந்த ஸ்பெல்லிங் தப்பு. ஓகே, டியூபிள் அப்படின்னாக்கி இட் இஸ் லைக் எ லிஸ்ட். ஓகே, சாரி, என்னுடைய மானிட்டர் ஆஃப் ஆகுது அடிக்கடி. ஓகே, டிக்ஷனரி. ஓகே, டியூபிள்ஸ் அப்படின்னாக்கி it is like a list. The worry then you can't change it. It is what's that called? Only readable. Neither you can add பண்ண முடியாது, edit பண்ண முடியாது. Okay, that is what the tuples. Okay, then why do you need that? Add பண்ண முடியாது. Okay, when you are declaring it, you can declare with the variables, elements. நீங்க எப்ப டிக்ளேர் பண்ணுதியோ ஓபன் பண்ணலாம், அப்புறம் மாற்ற முடியாது. அப்ப நமக்கு எதுக்கு தேவை இது? ஓகே, சில நேரங்கள் என்னன்னா, லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம வீக் வந்து இஸ் கைண்ட் ஆஃப் 7 நாள். சண்டே, மண்டே, டியூஸ்டே, வெட்னஸ்டே, தர்ஸ்டே, ஃப்ரைடே, வீக் 7 நாள். இட் கேனாட் பி சேஞ்ச். So we'll go for the tuple. Okay, a tuple is a collection which is ordered and unchangeable. In Python, tuples are written with round bracket. Okay, நீங்க ரெண்டு மாதிரி டிக்ளேர் பண்ணலாம். Either you can say tuple or you can say that tuple. Okay, this is where you can say that. Even you can do that without, like, putting the element, create a tuple, but it is not good for nothing. So basically, when you create பண்ணும்போது, you have to create that with the elements. Okay, what we do here, we'll go for a new file because it is a this one. I say Python pack. Sorry, file, new Python file, lesson 7.py. Okay, okay. என்ன பண்ணலாம் இப்போ? We are telling that TP is okay. நம்ம print பண்ணி பார்ப்போம். Okay, print பண்ணி பார்ப்போம். Okay, type பண்ணது TP. Okay, so basically இது print பண்ணி பார்த்தீங்கன்னாக்கி it says, sorry, okay, we have to run first time, we have to run it this way. Okay, tuples. Okay, tuple, that's what it says. Okay, instead of that, tuple வந்து open the bracket பண்ணீங்கன்னு tuple இதாகும். Okay, tuple எங்க இன்னொரு இடத்துல யூஸ் ஆகுது அப்படின்னாக்கி, நம்ம வந்து மோர் தென் ஒன் வேரியபிள் ரிட்டர்ன் பண்றோம்னு வச்சுடுமே, அப்போ வந்து அது tuple தான் ரிட்டர்ன் பண்ணும். சில ஃபங்க்ஷன்ல வந்து பைத்தான் allow you to return more than one variable. அப்போ அது வந்து பேசிக்கலி ரெண்டு வேரியபிளும் பைத்தான் டியூபிளா தான் வரும். I'll explain to you further. Okay, இப்போ இதுக்கு லிஸ்ட்டுக்கு பெரிய ஃபங்க்ஷன் கிடையாது. ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள், like you can say that print TP print ஆகும். Okay, I can say that for I in TP, okay, print I print பண்ணும். Same thing is printing it. Okay, இப்போ என்ன பண்ணலாம்னா I in, okay, range பண்ணலாம். Basically, like I can say that range 0 to length of TP. So print I can, okay, இப்போ நான் index எடுக்கிறேன். Okay, TP, okay, இப்படி அதுதா செக் பண்ணுங்க. ஓகே, பார்ப்போம். TPI, okay, I in range 0 to length of TP. Okay, நான் end போட்டுருக்கேன் உங்களுக்காக. End, okay, is equal to, okay, see, print ஆகுது. பேசிக்கலா இதுவும் print ஆகுது. நமக்கு லென்த் ஒர்க் ஆகுது.
கரெக்டா வருது, ஒர்க் ஆகுது. லைக் இங்க வந்து TPI basically you can, according to the index you can take it out. Okay, basically the index is working. So நீங்க அங்க இருக்க எல்லாமே ஒர்க் ஆகும். But you can't add anything. Okay, for example, if I say TP, okay, TP 0, okay, put Shivan. Okay, Shivan is the god of numbers. Okay, you're wrong. You can't change anything. Okay, அதுதான் டீப்புளோட. இப்போ லிஸ்ட்ல ஒர்க் பண்ற எல்லா இதுவும் ஒர்க் ஆகும். யூ கான் ஆட், யூ கான் எடிட், யூ கேன் டெலிட். ஓகே, டெலிட் பண்ண முடியுமான்னு பார்ப்போமா? ஓகே, டிபி டாட் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, கவுண்ட் இருக்கு. யூ கேன் ஃபைண்ட் அவுட். இதுல நீங்க பாத்தீங்கன்னா இதுல பாப்போ இல்ல அப்பண்டோ அந்த மாதிரி எந்த ஃபங்க்ஷனும் இருக்காது. ஸோ பேசிக்கலி ஆல் யூ சி தேர் இஸ் கவுண்ட் அண்ட் த இண்டெக்ஸ். இண்டெக்ஸ் பார்த்தோம், you can find the index of a certain bytes. Okay, but TPL in கூட work ஆகும். Like for example, if say that in work ஆகும். Okay, in TP and say part of tuples. See that, say on part of tuples. Okay, see, say on part of tuples. So work on. Okay, tuple not in. Okay, say on, say, okay, say on letter மாத்திடுவே basically say on. So is not part of, right? Say on not part of. Okay, inல not in போடலாம். Okay, okay, say on not part of. ஏனாக்கி இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் கேபிட்டல். ஸோ நீங்க வேரியபிள் செக் பண்ணும்போது you have to be perfect ஆகணும். So they are not the same. Okay, so say on is different. Okay, that is okay. இப்போ நான் இதை வந்து சேஞ்ச் பண்ணி வச்சிருவேன், it is not going to print. ஏனாக்கி it is not true. print ஆகாது. ஏனாக்கி it is not true. Okay, so லிஸ்ட்ல ஒர்க் ஆகுறது எல்லாமே ஒர்க் ஆகும். Okay, just for you I will show you one more thing. If equal to main, okay, just okay, just tuple, okay, value equal to test tuple. And test tuple u comma me. Okay, இது ரெண்டு வேரியபிள் வருது. ஓகே, இப்போ print type of value. Okay, and print. Okay, இப்போ என்ன இந்த ஃபங்க்ஷன் ரெண்டு ஜஸ்ட் ஃபங்க்ஷன் டெஸ்ட் டியூபிள் ஃபங்க்ஷன். ஓகே, ரெண்டு வேரியபிள் ரிட்டர்ன் பண்ணுது. இப்போ நான் அதை வந்து ஒரு வேரியபிள் அக்செப்ட் பண்ணிட்டு அதை பிரிண்ட் பண்ணுவேன். Okay, see, if you are more than one value, if you are returning it, அது வந்து டியூபிளாக தான் ரிட்டர்ன் பண்ணும். இதுதான். ஓகே, இப்போ நான் இங்கே என்ன பண்ணலாம், லைக் you can do val 2. இப்போ val என்ன ஆகும் அப்படின்னாக்கி it's just a string. Okay, val 2. Okay, print val 2. Okay, ஏன்னாக்கி ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன பண்ணுனாக்கி இதுக்கு முதல் அசைன் பண்ணிடுது. Let's see now. See, val is just a string. You and me value கரெக்டாக வந்துடும். ஸோ நீங்க ஒரே வேல்யூல எடுத்தீங்கன்னா அது டியூபிளா போகும். மோர் தென் ஒன் வேல்யூல எடுத்தீங்க, அந்த நம்பர் ஆஃப் ஈக்குவல் நம்பர் ஆஃப் இது பண்ணீங்கன்னாக்கி அது வந்து அதனுடைய வேல்யூ அசைன் பண்ணும். That is how the tuple and the function works. Okay, any question on tuple? Okay, okay, if we don't have a question, we are done today.